have Tanisha Akila Chowdhury. Thank you for joining us on the show today. Thank you for inviting me. আচ্ছা তুমি কেমন আছো? আমি আজকে খুবই ভালো, আমার ভালো লাগতেছে এখানে আসে আর আপনার সাথে কথা বলে আমার খুবই এক্সাইটেড ফিল করতেছি, সো থ্যাংক ইউ। ইউ ভেরি ওয়েলকাম। আজকে তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে আমি নিজে স্কুলে চলে গেলাম, আবার কালো সাদা কামিজ পরে। আগে ছোটবেলা থাকতে আমরাও পড়তাম এরকম। আজকে তুমি বলো আমাকে 21শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে। 21শে ফেব্রুয়ারি হলো একটা দিন যে আমরা বাংলাদেশি মানুষ হয়ে আমরা রিফ্লেক্ট করি upon আমাদের হিস্ট্রি অফ আমাদের ভাষা বাংলা, আর আমরা যে যুদ্ধ করেছি এটার জন্য। আর আমরা হলো one of the only countries in the world, if not the only. So আমাদের জন্য এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের সাথে রাখা। 1952 এর বাংলাদেশে ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ওনারা র্যালি করতেছিলেন, and then because ওনারা চাইছিলেন যে বাংলা as the national language of East Pakistan, as we were referred to back then. কিন্তু in West Pakistan they had a lot more control. আমাদেরকে বলছে যে উর্দু কথা বলা লাগবে, আর এই জন্য অনেক মানুষকে মেরেছে ওরা। আর এই দিনে আমরা রিফ্লেক্ট করি আর আমাদের রেসপেক্ট দিই to those who gave their lives for our language. তো তুমি এখন 21শে ফেব্রুয়ারিতে কি করবে রেসপেক্ট দেখানোর জন্য? আমি ছোটবেলায় আমি অনেক প্রভাত ফেরিতে গিয়ে ফুল দিয়েছি শহীদ মিনারে, যে আলতাবালি পার্কে, যে হোয়াইট চ্যাপেলে। বাংলাদেশে কয়েকবার যে যাই আমরা চেষ্টা করি শহীদ মিনারে যাইতে, যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাশেটা ফুল দিয়ে দেই আর মনে করি আর রিফ্লেক্ট করি যে আমাদের এই ভাষাটা তো আছে because of those people, so ওনাদেরকে we wouldn't be here if anything. So ওনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তো এখন যে আমরা বাংলা কথা বলি, বাংলাটা তুমি কেমন ইউজ করো? বাসায় কথা বলো ফ্রেন্ডদের সাথে, কেমন ইউজ করো আমাদের ভাষাটা? আমার কয়েকটা বন্ধু বান্ধবী আছে, ওদের সাথে বাংলা কথা বলি, অনেক মজা লাগে। মানুষ বলছে না কিসের কথা বলতেছো, বলে ও বাংলা কথা বলতেছি এটা সম্বন্ধে। আমি অলসো বাংলা গান গাই, সো এটার জন্য বাংলা ভাষাটা আমার খুবই একটা মনে করি যে এটা আমার একটা বিগ পার্ট অফ মাই আইডেন্টিটি। এটা আমার খুবই ভালো লাগে বাংলা গাইতে, এই যে কালচারটা হোল্ড করা, আমাদের সাথে রাখা। অলসো আমার নানুর সাথে কথা বলি, ওনার ইংলিশ কথা বলতে পারেন কিন্তু বাংলা হলো ওনার যে কমফোর্টেবল লাগে। ওনার সাথে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় আছে ইংরেজি আর বাংলাতে এক্সাক্ট ট্রান্সলেশন থাকে না, তো সো এই ব্যারিয়ারটা সরানো চেষ্টা করতেছি। নিশ্চয়ই। তো বাংলা আমাদের কমিউনিটিতে বাংলা কথাও তো অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে ওই মানে কমিউনিকেশন গ্যাপটাই চলে যায় আসলে। তো আমাদের আবার বাংলায় তো অনেক ডায়ালেক্টও আছে। আমার মা বাবা ওনারা সিলেট থেকে, সো আমি যে ডায়ালেক্ট হিসাবে আমি সিলেটি কথা বলতে পারি। তো যখন বাংলাদেশে যাই সিলেটে, আমার মামা, আমার চাচা, খালামণি, ফুফু, ওনাদের সাথে তো সবসময় সিলেটি কথা বলি। কিন্তু আমরা রাজশাহীতে গিয়েছি একবার, ঢাকা যেতে থাকি, ওইখানে তো শুদ্ধ ভাষা কথা বলি। আর যেটা বলতে চাই যে বাংলা ভাষা হলো বাংলা ভাষা, যে কোনো যে ডায়ালেক্টে এটা বলা যায় না যেটা বাংলা না। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখার জন্য, স্পেশালি আমাদের জেনারেশনের জন্য। অনেক ডিফারেন্ট জায়গা থেকে মানুষ আসে, তো এটা ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার। আমরা তো আবার মানে আমাদের সিলেটি ভাষাও আছে, আমাদের আবার চাটগাঁয়ের ভাষাও আছে, কিন্তু এটা তাও তো বাংলা। যেরকম ইন্ডিয়াতে গেলে হিন্দি আছে, পাঞ্জাবি আছে, গুজরাটি আছে, যে এগুলো তো মানে ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজই। তো আমাদেরই যদি থাকে সিলেটি মানে চাটগাঁয়ের ভাষা, তাহলে ওগুলো বাংলা না, ওগুলো তো বাংলা। তো ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা সেলিব্রেট করাই তো আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি। তো ইনশাল্লাহ তুমি কি থাকবা ওই 24 ফেব্রুয়ারি প্রোগ্রামে? থাকতে পারি ইনশাল্লাহ, হোপফুলি। আর এমনি তো মানে স্কুলে এরকম প্রোগ্রাম হয় মানে ওই যে 21শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে এগুলো? এক্স্যাক্টলি 21শে ফেব্রুয়ারি যে বাংলাদেশের যে ইম্পর্টেন্স, অবভিয়াসলি ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজে, that's how it's celebrated nowadays. But অনেক কথা বলা হয় যে ডাইভার্সিটির কথা and অন্য কালচার প্রমোট করা, আর how important it is to keep it even within the generations of, obviously Ma Baba came to this country from Bangladesh, but they still taught me and my sister and my family about how to
remember our roots. এটা also like খুবই important স্কুলে আমাদের এইভাবে ডাইভার্সিটিটা প্রমোট করা হয়। I was going to say, I think with my childhood specifically, I was born in the UK, and there's that misconception when I moved to Bangladesh, everyone's like, you've moved to Bangladesh and now all of a sudden you don't know any English. That's not true. I think it's really important that parents promote that sort of culture and they teach you. So what do you think as an individual that your parents have done that have helped you shape that individual identity as a Bangladeshi, a British Bangladeshi? How do you think us as children can continue to promote our culture? Well, I think it's people can be put off if they feel like they aren't connected. Say they didn't learn Bangla when they were a young child, but you know, it's your identity, it's your culture. In the end, when you introduce yourself as like, oh, I'm from Bangladesh or like I'm Bangladeshi, people will want to know more about what you do that makes you Bangladeshi. And I think just learning about important days such as 21 February and then obviously our independence and victory, and just learning about the history and culture to help you stay connected. And I think also it's important family সাথে যে relation থাকা, because you know, my nanu was alive during the war, so I can ask her, well, how did you feel? What was it like? And also it just broadens your understanding of yourself and the community that you surround yourself with. So all in all, just learning, being curious, I think is the best way. And talking about curiosity, of course, now, you know, we're more amongst our friends. Instead of being at home, we're more amongst our friends. We're speaking around communities. You know, for instance, I'm working right now, and it does help that I speak Bangla. So when I have a client call, they're like, you speak Bangla. This client speaks Bangla. Maybe you should talk to them. And I think that's great. But of course, how would you say we as the next generation, how do we keep this culture going? How do we keep it reinforced? I think just building your knowledge and like researching in your spare time. You don't have to like get textbooks and all of that. Just if something interests you, just follow the Wikipedia link or something. But also just talking to other people about, you know, you can say, oh, you can maybe find similarities between different cultures. So my best friend, she's Indian, so often we share a lot of kind of experiences or things that we find similar between our cultures. Yes. And also learning to appreciate your cultures. Like Bangladesh, we love our fish. Of course, like, it's a stereotype, but honestly, fish is really good. It is. So, I don't know why everyone says it. I have so many friends who are like, oh, you eat fish. I mean, salmon's a fish. You eat fish. Everyone eats fish. Fish is nice. It's like it's better than chicken and lamb every other day, of course. And that's what I did when I went back to Bangladesh this time. I was like, Ammo, please, can I have some fish? Ammo, please, fish banai daw achi. And she was like, okay. So boal mas, ain mas, all of those fishes. তাহলে এখন যে আমরা বাংলা ভাষা কথা বলতেছি, ওইটা নিয়ে তোমার কি বলতে হয় যে আমরা যে এত কিছু নিয়ে আমরা মানে এত আগাইছি লাইফে আমাদের মানে হিস্ট্রি মানে 1952 থেকে এখন পর্যন্ত যে আসলাম, এটা নিয়ে কি বলতে চাও? বাংলা ভাষা হলো যে নিজেদের জন্য অলসো এটা খুবই লাইক একটা পার্সোনাল থিং হয়ে যায়, বিকজ it's part of your identity, and তোমার যে নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তুমি কোথায় থেকে আসছো, তুমি এখন কেমন করে চলো, এটা খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বলা যায়, বিকজ you know there's some things in Bangla you can't translate into English, and kind of vice versa. It becomes part of your lifestyle as well. I think it could be important. You know, I feel like if people in Bangladesh saw back in 1952, if we told them যে এখন যে এই দেশে like এখন যে এটা করতেছি, they would be like, they'd appreciate it as well, because আমরা এটা রাখতে চাই, and আমরা আরো মানুষদেরকে like introduce করতে চাই. So I think the best way is to keep talking in Bangla, keep teaching other people Bangla as well. Like you don't have to be Bangladeshi to know Bangla, of course not, no. So এটা আমাদের জন্য I think grateful হওয়ার কথা যে আমরা manage করতেছি to keep it going. No, of course, and thank you so much for joining us on the show today. Thank you so much. I really appreciate it. And that was Tanisha today, you know, talking to us about 21 February. It's great because, you know, when we see young guests like herself, we're speaking Bangla, we're talking about Bangladesh, we're talking about the various things that make us Bangladeshi. We all have unique identities, of course, but what brings us together is the fact that we're Bangladeshis, we're British, you know, we celebrate the culture, so why not do it in a way where we're celebrating individuality and we're celebrating our cultures. And that said, of course, we had Dr. Halima Begum today. Again, I mean, I'm awestruck, really. You know,
it's great to see British Bangladeshi women, if anything, doing so well in their careers, and also being able to pave that way for people like myself, you know, to be able to decide, is that the field I want to go down, or is I want to make a change? How do I make that change? Let me go follow someone else. And being able to see that as a British Bangladeshi today, I'm very proud as well. And then we had Jamal Khan today, who of course spoke about the program, which is on the 24th of February. And I would definitely recommend everyone attending. We do celebrate our cultures in different ways, whether that be Ekushe February, or whether that be Bijoy Dibosh, which is on 16th of December. And again, Ekushe February is the one day which is celebrated all over the world, and it's International Mother Language Day, and it's UNESCO recognized as well. So of course, that being said, I will end today's show by saying Assalamu alaikum, and of course stay back to listen to Amar Bai Rokte Rangano, and I will see you in the next show inshallah. Take care. Allah Hafiz.